সো আগের ক্লাসে আমরা দেখেছিলাম দ্য ব্ল্যাক বক্স টেস্টিং এবং সেখানে উই আর ডুইং সাম অফ দ্য ব্ল্যাক বক্স টেস্টিং লাইক ইকুইভ্যালেন্স ক্লাস পার্টিশনিং বাউন্ডারি ভ্যালু অ্যানালিসিস and all those stuffs. So now the thing is that there is another thing that is called white box testing. So this is one of the important testing part that is called white box testing. So white box testing, that is an important type of, you can say about that unit testing. That is also a part of unit testing, because the thing is that what I am saying, that there are two type of testing. One is called black box testing and one is called white box testing. And what are the differences between these two approach? We already know that in case of black box approach, the test cases that are designed using only the functional specifications of the software. That means the test cases that you design, that is based on the analysis of the output and the input behavior, and that will not require any knowledge of the internal structure of a program. So that's why the black box testing is also called functional testing. And you already know that there are different types of black box testing. And we did the black box testing by using equivalence class partitioning and boundary value analysis. There are two type of things. This is the two part of the black box testing. Now, what do you mean by white box testing? So, white box testing, you can say, that is called the structural testing. That means like black box test cases are designed that is totally based on the input output behavior of a program. In contrast, the white box test cases are based on the analysis of the code. There are two approach, and two approaches complementary to the each other. Before going to the white box testing, there are also some testing. There are also some, you can say, testing. You can say in the large, in the large, you can say versus testing. You can say testing in the small. Testing in the small. That means testing in the large versus testing in the small. So you can say that white box testing is an important, as an, you can say, that is an important type of unit testing. So that's why we have to first know what do you mean by unit testing before going to the white box testing. So since we have to know the unit testing, so that's why we have to know a different types of testing that is dependent on the data set, right? And testing in the large versus testing in the small, that has actually three types. One is called, you can say, unit testing. Another that is called, you can say, integration testing, and another that is called system testing. System testing. That means there are three types of testing. One is called unit testing, one is called integration testing, and one is called system testing. So that's why we have to first know the unit testing. That means you just remember one thing. That means that basically that is a black box testing and white box testing, but also you can divide the testing procedure depending on the size of the testing data set or size of the procedure, and that has three types. One is called unit testing, integration testing, and systems testing. So what do you mean by, because we have to only study the unit testing first, then we can study the black box testing, white box testing, because white box testing is an important type of unit testing. So what do you mean by
unit testing. That is, you have to know this particular thing. So during unit testing, that means during, you can say, unit testing, actually what we did, the individual component, the, you can say, individual components or units of a program that are tested that are tested. That means unit testing, that means during unit testing, the individual components of a program that are tested. That means you just understood the thing. That means unit testing, this unit testing is referred referred to as testing in the small. Testing in the small. Whereas that means, that's why this is divided into two parts. That means when we test the component by component, right? That means each unit should be tested first. So unit testing, that is referred to as testing in the small, whereas you can say the integration integration and system testing, integration and system, you can say, testing are referred referred to as testing in the large. That is the thing. So that means after testing all the units individually, the units are slowly integrated and tested after each step of integrations. And finally, you can say the fully integrated system is tested. So integration and system testing, that's why this is known as the testing in the large. তার মানে আমরা কি করি, ছোট ছোট ফাংশনসগুলোকে আস্তে আস্তে টেস্ট করে এরর আছে কিনা দেখি, তারপর কি করি, সেগুলোকে আস্তে আস্তে ইন্টিগ্রেট করি প্রত্যেকটা জিনিসকে, এবং তারপরে ফাইনালি যখন প্রোডাক্টটা লঞ্চ হয় তখন পুরো প্রোডাক্টটার এরর আছে কিনা সেটা চেক করি বাই ইউজিং সাম টেস্ট কেসেস, সেটাকে আমরা সিস্টেম টেস্ট বলছি। সো ইউ ক্যান থিঙ্ক দ্যাট আফটার টেস্টিং, you can say, after testing all the units individually, individually, the units the units are slowly units are slowly integrated and tested after each step of integration, each step of integration. Like this is called, you can say, integration testing. Integration testing. And finally, what will happen? The fully integrated system, the fully this integrated system is tested, is tested, and this is called, you can say, system testing. That is called system testing. So that's why this integration and the system testing that are known as testing in the large, and that's why you can say this integration and systems testing, integration and system testing are known as, that are, you can say, known as testing in the large.
That is called testing in the large. Now you can ask questions that why the test each module in isolation first, and then you are integrate this module and again test, and again you are tested the integration set of modules. So why not just test the integrated set of modules once, right? তুমি কি করছো, প্রত্যেকটা ইউনিট তৈরি করছো, প্রত্যেকটা ফাংশনস লিখছো, তার টেস্ট করছো, ফাংশনস গুলোকে জুড়ছো, ইন্টিগ্রেট করছো, ধর একটা ইউনিটের, সেটাকে একটা টেস্ট করলে, অ্যান্ড আফটার দ্যাট তুমি হোল কমপ্লিট করলে, পুরো প্রোগ্রামটাকে লিখলে, এবং তারপরে তুমি কি করলে, সেই সফটওয়্যারটাকে টেস্ট করছো। তার প্রশ্ন হচ্ছে, একবারে সফটওয়্যারটা তৈরি করলে, টেস্ট করলেই তো হলো, ধীরে 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 ধীরে। বাট ইউ নো দেয়ার আর টু মেন রিজন। ফার্স্ট তুমি বলতে পারো, while টেস্ট করছি একটা মডিউলকে, আদার মডিউলস উইথ হুইচ দিস মডিউল নিডস টু ইন্টারফেস মে নট বি রেডি, বিকজ দ্য থিং ইজ, একবারে পুরো সফটওয়্যার তৈরি হয় না, পার্ট বাই পার্ট তৈরি হয়। দেন হোয়াট উইল হ্যাপেন, when you are testing a module, other modules with which this module needs to interface, that may not be ready. Moreover, you can say it is always a good idea to first test the module in isolations before integrations, because it makes debugging easier. That means if a failure is detected when an integrated set of modules is being tested, it would be difficult to determine that which module exactly has the error. মানে পুরোটা তৈরি করার পর যদি এররটা ডিটেক্ট করতে হয়, এররটা অকার করে, তাহলে ইটস ভেরি হার্ড টু আইডেন্টিফাই দ্য এরর। সো দ্যাটস ওয়াই আমাদের কি করি, যে বাই পার্ট আমরা ইউনিট টেস্টিং গুলো করি। তার মানে তুমি যদি বলো অ্যাবাউট দ্য ইউনিট টেস্টিং, তাহলে what we can think about that unit testing, that unit testing is undertaken, unit testing is undertaken after a module that has been coded and reviewed. That means this unit testing that is undertaken after a module has been coded and reviewed. So before carrying out unit testing, the unit test cases has to be designed, right? So that means before unit testing, before unit, you can say testing, before unit testing, আমরা কি করি, the unit test cases, the unit test cases have to be, you can say, designed, have to be designed, and the test environment, and the test environment for the unit under test has been developed, under test that has to be, you can say, developed. That means before unit testing তোমাকে ইউনিট টেস্ট কেসগুলোকে ডিজাইন করতে হবে। এবং কিভাবে ডিজাইন করতে হবে, তার দুটো পার্ট আছে, একটাকে বলা হয় ড্রাইভার অ্যান্ড স্টাব modules, driver and stub modules. Driver and stub module কি, that means if you want to test a single module, তাহলে আমার কি জানি, I have to know the complete environment to provide all relevant code that is necessary for execution of the module, এবং যে মডিউলটাকে আমি টেস্ট করব, কিছু কিছু জিনিস আমার দরকার। কারণ হোয়াট ডু ইউ মিন বাই ইউনিট টেস্ট, আমি কি করছি, মডিউল বাই মডিউলকে টেস্ট করছি। মডিউল টেস্ট করা মানে হচ্ছে, ধর একটা ফাংশনস, পুরো ফাংশনসটা তুমি একটা জাস্ট ফাংশনস লিখেছো, কিন্তু পুরো কোডের তো ফাংশনসটা তুমি লেখোনি, তুমি টেস্ট করছো এটা সিঙ্গেল মডিউলের রেসপেক্টে। এবং তাই জন্য আমাদের কি লাগে, এই দুটো জিনিস লাগে। তার মানে দ্য থিং ইজ দ্যাট ইন অর্ডার, if you want to
test a single module, if we want to test a single module, what we need? We need a complete environment. We need a complete environment to, you can say, provide all relevant all relevant code that is, you can say, that is necessary, for execution of the module, execution of the module. So আমাদের কি কি জানতে হবে? The procedure belonging to other modules that the module under test call. মানে ধরো এই মডিউলটা আবার অন্য মডিউলের কিছু জিনিসকে ইউজ করছে, তার মানে সেটাও জানতে হবে। যে যে ডেটা স্ট্রাকচারস গুলো এই মডিউলটা অ্যাক্সেস করবে সেগুলো জানতে হবে। এবং একটা ফাংশনসকে যখন কল করছে, একটা প্রসিডিওর যখন একটা ফাংশনসকে কল করছে উইথ অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্যারামিটার, কি কি ফাংশনসকে কল করছে সেটাও জানতে হবে। তার মানে আমাদের যেটা বক্তব্য, যে মডিউলস যেগুলো আছে, মডিউলস দ্যাট require to provide the necessary environment, provide the necessary environment, which either call, necessary environment means which either, you can say, call or are called by the module under test, the module under test, that are usually not available, that are usually not available until they too have been tested. That is a general trend. That means modules that you require to provide the necessary environment that are usually not available until they too have been tested. So in this context, আমরা কি করি? In this context, what we actually do, the stubs and drivers are designed to, you can say, provide the complete environment, complete, you can say, environment for a module so that testing can be carried out, so that testing can be carried out. তার মানে বোঝাই গেছে যে আমরা ছোট ছোট মডিউলকে টেস্ট করব, কিন্তু সেই মডিউলগুলো যদি আরেকটা মডিউলকে ইউজ করে, তাহলে সেই মডিউলে যতক্ষণ না টেস্ট করছি তাহলে আমরা ইউজ করতে ঠিকঠাক পারবো না। এবং সেই জন্যই আমাদের দুটো কনসেপ্টের ইন্ট্রোডিউস করার দরকার। ওয়ান ইজ কল দ্য স্টাব অ্যান্ড ওয়ান ইজ কল দ্য ড্রাইভার। সো হোয়াট ইজ স্টাব? The stub is nothing but, you can say, the, you can say, stub হচ্ছে একটা প্রসিডিওর দ্যাট ইজ এ ডামি প্রসিডিওর। তার কিছু you know, some input parameter থাকবে, but has a highly simplified behavior. That means, you can say, আমাদের কি থাকে, কি রকম, এরকম একটা ড্রাইভার থাকে, এখানে কি থাকে, একটা মডিউল যেটাকে আমরা টেস্ট করব আন্ডার টেস্ট, and this is nothing but stub, and this is, you can say, the global data. This is nothing but the global data. So what you can think, that what is stub? That means a stub is a procedure, that is a dummy procedure, আমরা শুধু টেস্ট করার জন্য কিন্তু ইউজ করছি। That is a,
you can say dummy procedure. There is a dummy procedure that you can has the same input output parameters, that has the same input output parameters as the given procedure, as the given procedure, but has a highly simplified behavior. But you can say has a highly simplified behavior. So that means a star procedure, that is a dummy procedure that has the same input output parameters as the given procedure but has a highly simplified behavior. That is the thing. That means a star procedure that may produce the expected behavior using a simple table lookup mechanism. Then, for example, you can say a star procedure, that may, you can say, produce the expected behavior, using a, say, simple table lookup mechanism, সো স্টাব মানে একটা ড্রামি প্রসিডিউর, সেটা যে কোনো কিছু হতে পারে, কারণ বুঝতেই পারছো একটা সিম্পল মডিউল আছে, সেই মডিউলকে টেস্ট করতে গেলে সেই মডিউলটা যে মডিউলকে ইউজ করেছে তাকেও টেস্ট করতে হবে প্রথমে। আমার হাতে তো সব মডিউল ইজ নট অ্যাভেলেবল, সো হোয়াট উই হ্যাভ টু ডু, আমাকে একটা ডামি প্রসিডিউর ক্রিয়েট করে আমায় কি করতে হবে, সেই জিনিসটাকে টেস্ট করতে হবে। অ্যান্ড হোয়াট ইজ ড্রাইভার? The thing is that this driver module should contain the non-local data structure. এখানে কি বিভিন্ন মডিউলগুলো নিয়ে আর কিছু ডেটা স্ট্রাকচার ইউজ করেছে, যে ডেটা স্ট্রাকচারগুলো হয়তো অন্য জায়গায় লেখা আছে। সো ড্রাইভার কি করছে, এ ড্রাইভার মডিউল that should contain the non-local data structure accessed, non-local data structure that is accessed by the module under test, and additionally it should also have the code to call the different functions of the module under test, right? তার মানে এর অ্যাডিশনালি যেমন আমাদের ড্রাইভার হয়, অ্যাডিশনালি তার কি হবে, it should also have the code to, you can say, to call the different functions, of the module under test with, you can say, appropriate parameter values for testing. That is the thing. That means driver module that should contain the non-local data structure which is accessed by the module under test. তার মানে কি বুঝলাম, যে হোয়াইট বক্স টেস্টিং দ্যাট ইজ নাথিং বাট ওয়ান টাইপ অফ ইউনিট টেস্টিং। What is unit testing? That means the procedure that is written, whoever follows that is called the unit testing. তার মানে we can again back to the white box testing. হোয়াইট বক্স টেস্টিং তাহলে বোঝা গেল ইউনিট টেস্টিং মানে কি, এবং হোয়াইট বক্স টেস্টিং যদি আমাদের পড়তে হয়, হোয়াইট, this is a box testing, then white box testing you can say is an important type of unit testing. ইউনিট টেস্টিং যে প্রপার্টি গুলো ফলো করে, তার মানে হোয়াইট বক্স টেস্টিং ও সেই প্রপার্টি গুলোকে ফলো করছে। সো
There are large number of white box testing strategy that exist. And of course, each testing strategy essentially design test cases, right? Based on the analysis of some aspect of the source codes. And also it's based on some heuristics. What do you mean by heuristic? That means we should take some assumptions that if we take the test case on basis of that, it may perform well. That type of heuristics is nothing but you should take some assumptions. Why you should take some assumptions? Because depending on the assumptions, we always thinking that we should find a good performance. It may not be, but আমরা হিউরিস্টিক্সটা ধরি সেই কারণে। হিউরিস্টিক্স মানে একটা কিছু পার্টিকুলার মেথড, যে মেথডটা ফলো করে আমরা এগোলে আমরা এক্সপেক্ট করব we will get good result. So that means there are some basic concept. That means you can say that a white box, a white box testing, you can say strategy, a white box testing strategy can either be, you can say, coverage based, or you can say fault based. তার মানে আইদার এটা কভারেজ বেসড হবে, আইদার এটা ফল্ট বেসড হবে। তার মানে ফল্ট বেসড মানে কি? ফল্ট বেসড তার মানে নামটা শুনেই বোঝা যাচ্ছে যে দে উড কনসেন্ট্রেট অন দ্য ফল্ট, মানে উই আর ডিজাইনিং দ্য টেস্ট কেস ডিপেন্ডিং অন দ্য ফল্ট, মানে ফল্ট কি এসেছে। তার মানে ইউ ক্যান সে এ ফল্ট বেসড testing, a fault-based testing, that strategy targets, you can say, to detect certain types of faults, certain types of fault. যেমন আমরা জানি যে এই ফল্ট অকার করতে পারে, তার মানে এই ফল্টের রেসপেক্টে আমি টার্গেট করে টেস্ট কেসগুলোকে ডিজাইন করছি। দ্যাট মিন দিস ফল্টস that a test strategy focuses on constitute the fault model of the strategy. That এখানে আমরা বলতে পারি this false that a test strategy, a test strategy that focuses on constitutes the fault model of the strategy, fault model of the strategy. And if you take one of the example of আমরা দেখব পরে fault base is called, that it's called mutation strategy, mutation testing, that is called mutation testing. And there is another which is called coverage based. What do you mean by coverage based? Coverage based testing strategy attempts to execute certain element of a program. মানে ফল্টটা কাকে টার্গেট করছে? ফল্ট যে অকার করেছে, মানে আমি টেস্ট কেসগুলোকে ডিজাইন করব ডিপেন্ডিং অন দ্য ফল্ট। মানে আমরা জানি একটা প্রোগ্রাম অকার করতে গেলে মোটামুটি বেসিক্যালি এই ফল্ট অকার করে। তাহলে আমরা কি করব? সেই ফল্টগুলোকে টার্গেট করে আমরা আমাদের টেস্ট কেসগুলোকে ডিজাইন করব, রাইট? whereas এখানে কি করছি আমরা, যদি আমরা বলি দিস ইজ এ কভারেজ বেসড টেস্টিং, সেটা এক্সিকিউট করবে অথবা কভার করবে সার্টেন এলিমেন্ট অফ এ প্রোগ্রাম, মানে কিছু এলিমেন্ট অফ এ প্রোগ্রাম আছে তাদেরকে এই জিনিসগুলো কভার আপ করবে। দ্যাট ইজ দ্য ডিফারেন্স। মানে তুমি যদি ডিফারেন্স বলো তাহলে এই দুটোর মধ্যে ডিফারেন্স হচ্ছে, দ্যাট ইজ দ্য থিং। সো ইউ ক্যান সে এ coverage, you can say a coverage based, a coverage based, you can say testing strategy,
testing strategy that attempts to execute, or you can say cover certain elements of a program, certain elements of a program. And of course, you can say popular examples, popular examples of coverage-based, coverage-based testing strategies are, you can say, statement coverage, branch coverage, and path coverage based testing. সো আমরা বলতে চাইছি যে পপুলার এক্সাম্পল যেগুলো থাকছে কভারেজ বেসড টেস্টিং এর, যেমন স্টেটমেন্ট কভারেজ আছে, ব্রাঞ্চ কভারেজ আছে এবং পাথ কভারেজ আছে। তার মানে এইগুলো ইটস লাইক, তুমি যদি বলো তাহলে এই জিনিসগুলো যেগুলো আছে সেগুলো হচ্ছে কভার করছে, রাইট? দিস ইজ এ কভারেজ বেসড টেস্টিং স্ট্র্যাটেজি। এটা কি করতে হচ্ছে? এক্সিকিউট করছে সার্টেন এলিমেন্ট অফ এ প্রোগ্রাম। সো আমরা তারা দেখলাম এইগুলো আমাদের ডিফারেন্স জিনিস আছে। সো সেটা আমায় দেখতে হবে যে কি কি জিনিস আমাদের এবারে এটা দেখা যায়। সো যদি আমরা বলি এই যে কভারেজ বেসড টেস্টিং, তার মানে কি কভার করছে, কাকে কভার করছে? এটা একটা প্রোগ্রামের স্টেটমেন্টগুলোকে কভার করতে পারে, প্রোগ্রামের ব্রাঞ্চগুলোকে কভার করতে পারে, অথবা একটা পাথ কভার করতে পারে। তাহলে আমাদের দেখতে হবে যে what are the different testing criteria for the coverage based testing, what are the different, you can say, testing criterion for coverage, you can say, based testing. Now the thing is that, তার মানে এরা কি করছে? কভারেজ বেসড টেস্টিং স্ট্র্যাটেজি দ্যাট টিপিক্যালি টার্গেটস টু এক্সিকিউট অর কভার সার্টেন প্রোগ্রাম এলিমেন্ট ফর ডিসকভারিং ফেলিয়ার। মানে একটা প্রোগ্রামের একটা সার্টেন জায়গায় হয়তো এরারটা বেশি অকার করার প্রবাবিলিটি আছে, আমরা সেই পার্টিকুলার জায়গায় যেখানে এরারটা অকার করার প্রবাবিলিটি বেশি সেই জায়গাটাকে আমরা টার্গেট করছি। সো এখানে কি বলতে বলছি যে এ আমরা কি জানি, এ কভারেজ that is based testing, you can say, strategy typically you can say targets to execute or you can say cover certain, you can say, program elements for discovering failures, মানে আমরা ফেলিয়ারটাকে ডিসকভার করার জন্য। এখানে কি আছে? দুটো ভাগ আছে, একটাকে বলা হয় স্ট্রঙ্গার ভার্সেস উইকার টেস্টিং, স্ট্রঙ্গার ভার্সেস উইকার টেস্টিং। হোয়াট ডাজ ইট মিন? তার মানে একটা হোয়াইট বক্স টেস্টিং স্ট্র্যাটেজি, a, you can say, white box testing strategy, you can say that said to be stronger than, you can say, another strategy if all types of program
element, if all types of program element covered by the second testing strategy, testing strategy are also covered by the first testing strategy, are also covered by the first টেস্টিং স্ট্র্যাটেজি, মানে ফার্স্ট টেস্টিং স্ট্র্যাটেজিতে যদি যে যে জিনিসগুলো কভার করছে সেকেন্ড টেস্টিং স্ট্র্যাটেজিতেও সেই জিনিসগুলো কভার করছে। বাট এবং তাছাড়াও দ্য ফার্স্ট স্ট্র্যাটেজি, ফার্স্ট ইউ ক্যান সে strategy that additionally that additionally covers some more types of elements, some more types of element not covered by the second strategy, not covered by the second strategy. That is the thing. তার মানে আমাদের দু প্রকার স্ট্র্যাটেজি থাকে, একটাকে বলা হচ্ছে ধরো এরকম টাইপের যে এখানে হচ্ছে covered achieved by testing strategy B, or this is the, you can say, coverage achieved by testing strategy A, অথবা তুমি বলতে পারো এইরকম ভাবে যে কভারেজ অ্যাচিভ বাই টেস্টিং স্ট্র্যাটেজি এ। তার মানে এটা হচ্ছে, এখানে আমি বলতে পারি এ ইজ স্ট্রঙ্গাস্ট টেস্টিং স্ট্র্যাটেজি দেন বি। এখানে কি এ ইজ স্ট্রঙ্গার টেস্টিং স্ট্র্যাটেজি দেন বি। আর এখানে আমরা বলতে পারি দ্যাট ইজ দ্য, ইউ ক্যান সে, কভারেজ অ্যাচিভড বাই A strategy, and this is the coverage achieved by B. So এখানে কি বলতে পারি যে A and B that are complementary, you can say, testing strategies, that are complementary testing strategy. So এইরকম ভাবে যে টেস্টিং স্ট্র্যাটেজি ডিজাইন করছি এটাকে আমরা কি বলছি, কভারেজ। আমরা বলেছিলাম একটা হচ্ছে ফল্ট বেসড টেস্টিং, একটা কভারেজ বেসড টেস্টিং। এবং কভারেজ বেসড টেস্টিং আমরা দেখে নিলাম যে দিস ইজ দ্য করসপন্ডিং বেসিক কনসেপ্ট। এবারে কি কি কভারেজ আছে, একটা কভারেজ আমরা বলেছিলাম, এখানে দেখো যে আমরা কি কি কভারেজ করেছিলাম, দেখো স্টেটমেন্ট কভারেজ, ব্রাঞ্চ কভারেজ অ্যান্ড পাথ কভারেজ। এগুলো হচ্ছে প্রত্যেকটা বেসিক, যে একটা কভারেজ কোনটা বেটার হবে অর্থাৎ কোনটা কমপ্লিমেন্টারি হবে সেটা জানলাম। এবারে যেটা আমার জানতে হবে যে তিনটে কভারেজ আছে, একটাকে বলা হয় স্টেটমেন্ট কভারেজ। আমাদের বেশি জানার দরকার নেই, আমাদের জাস্ট বেসিকটা জানলেই হবে। হোয়াট ডু মিন বাই স্টেটমেন্ট কভারেজ? স্টেটমেন্ট গুলোকে এক্সিকিউট করবে, এটাই তো বক্তব্য। মানে এখানে কি করবে, দ্য স্টেটমেন্ট কভারেজ, দ্য, ইউ ক্যান সে, statement, you can say, coverage based strategy, based, you can say, strategy aims to aims to design test cases so as to execute statement every statement in a program at least once. That means the statement coverage based strategy that aims to design test cases so as to execute every statement in a program at least once. That means the thing is that the principal idea, that the principal idea
governing principal idea governing the statement coverage, the statement, you can say, coverage strategy is that unless a statement is executed, there is no way to determine there is no way to determine whether an error exists in the statement exists in the statement. That means this is the principal idea. তার মানে এখানে প্রত্যেকটা স্টেটমেন্টকে আমাকে এক্সিকিউট করিয়ে দেখতে হবে। That is nothing but statement coverage. What is the branch coverage? If we consider the branch coverage testing that requires test cases to be designed so as to make each branch condition in the program to assume true and false values in turn. তার মানে আমাদের প্রোগ্রামে যে ব্রাঞ্চ কন্ডিশন, ব্রাঞ্চ মানে এটা ধরো while কন্ডিশন দিচ্ছ, if কন্ডিশনস দিচ্ছ, যে কন্ডিশন ব্রাঞ্চ দিচ্ছে, মানে একটা জায়গা থেকে আরেকটা জায়গায় জাম্প করছে, এই প্রত্যেকটা কন্ডিশনের কে কখন ট্রু হবে এবং কখন ফলস হবে, এই টেস্ট কেসগুলোকে ডিজাইন করা, মানে when it should be true and when it should be false, সেই পার্টিকুলার টেস্ট কেসগুলোকে ডিজাইন করা। তাহলে ভালো করে বোঝো, ওখানে কিন্তু প্রত্যেকটা স্টেটমেন্টগুলোকে আমরা এক্সিকিউট করতাম। আর ব্রাঞ্চ কভারেজ মানে একটা প্রোগ্রামে যেখানে যেখানে ব্রাঞ্চ অকার করেছে, ব্রাঞ্চ মানে এই ফর লুপ, while লুপ, এইগুলো কখন কখন ট্রু হবে আর কখন কখন ফলস হবে, সেই টেস্ট কেসগুলোকে শুধু নেওয়া, আর কিছু না। সো এখানে কি বলছি যে ব্রাঞ্চ কভারেজ তার মানে ভেবে দেখো, এই যে হোয়াইট বক্স টেস্টিং তুমি করছো, এখানে কিন্তু প্রোগ্রামের ভেতরে কোডগুলো কিভাবে লিখেছো তার উপর ডিপেন্ড করে তুমি টেস্ট কেসগুলোকে ডিজাইন করছো। আর তুমি যখন ব্ল্যাক বক্স টেস্টিং করেছিলে তখন কিন্তু আমরা শুধু ইনপুট এবং আউটপুট এই দুটোর উপর ডিপেন্ড করেছি, আমি কিন্তু কি কোড লিখেছি তার উপর কিন্তু ডিপেন্ডেন্সি নেই। এখানে কিন্তু কি রকম কোড লিখেছো তার প্রত্যেকটা জিনিসকে তুমি কিন্তু দেখছো। সো ইন ব্রাঞ্চ কভারেজ based testing, you can say, that requires test cases to be, you can say, designed so as to make each branch condition in the program to assume true and false values in turn. That means branch testing, that's why it is also known as, you can say, edge testing. Branch testing is also known as edge, you can say, testing, because in that particular testing game, প্রত্যেকটা edge of a program's control flow graph, it traverse at least one. দ্যাট মিনস আমাদের পার্টিকুলার টেস্টগুলো দেখতে হবে কখন ওই ব্রাঞ্চগুলো ট্রু হবে অথবা ফলস হবে, সেই প্রত্যেকটা কেসকে আমায় শো করে দেখতে হবে। সো তুমি বলতে পারো, আমরা বলতে পারি, ধরো একটা সিম্পল তুমি যদি এক্সাম্পল নাও তাহলে হয়তো তুমি বুঝতে পারবে। ধরো ইন্টিজার তুমি করছো কম্পিউট gcd xy, right, and integer x comma y, you can say while x not equals to y, the number statement
you are checking x is greater than y, then x equals to x minus y, and you can say else y equals to y minus x. This is a simple GCD code, এবং in 6 you can say give the return x. So ধরো এখানে যদি আমি স্টেটমেন্ট কভারেজটা ইউজ করতাম, তাহলে যদি স্টেটমেন্ট কভারেজ তুমি ইউজ করো এই পার্টিকুলার, তার টেস্ট কেসটা কিভাবে ডিজাইন করবে আমি দেখব। তার মানে আমি যদি দেখি স্টেটমেন্ট কভারেজ, তাহলে আমরা এখানে কি দেখব, যে the conditional expression of the while statement need to be made true। কারণ ভেবে দেখো, আমাকে প্রত্যেকটা স্টেটমেন্টকে যদি চেক করতে হয়, তাহলে তো এই হোয়াইল লুপের এই কন্ডিশনটাকে ট্রু হতে হবে, ট্রু হলে তবে এই স্টেটমেন্ট চেক হবে, তবে এই স্টেটমেন্ট চেক হবে, রাইট? তার মানে এখানে ঘটনাটাই হচ্ছে যে কন্ডিশনাল যে এক্সপ্রেশন of the while statement needs to be made true, right? And of course the conditional expression of the if statement need to be made both true and false। কারণ আমাকে প্রত্যেকটা স্টেটমেন্ট কভার করতে হবে, তার মানে এটাকে আমাকে ট্রু করলে এই স্টেটমেন্টটা হবে, আবার এটাকে যখন ফলস করব তখন এই স্টেটমেন্টটা এক্সিকিউট করতে। তার মানে ইচ অ্যান্ড এভরি স্টেটমেন্টকে তোমাকে এক্সিকিউট করানোর জন্য তোমার টেস্ট কেসগুলোকে ডিজাইন করতে হবে, এবং ট্রু হবে। অ্যান্ড you can say the conditional expressions, the conditional expression of the if statements that is also needs to be made both true and false, and ফলস। আমার এই দুটোইকে চেক করতে হবে। তার মানে আমার টেস্ট কেসগুলো আমি চুজ করতে পারি, ধরো এক্স ইকুয়ালস টু 3, y equals to 3, তাহলে x equals to 3 is not equals to 3, right? X, that means that condition is always been true। তাহলে if এ গেল 3 is greater than 3, that is also not true, তাহলে else পার্টটা এক্সিকিউট করলো। তারপরে আমাকে x equals to 4, y equals to 3, so in that case also প্রথমটা আমি বললাম দুটোর ক্ষেত্রে এই কন্ডিশনটা আমার এই ক্ষেত্রে ফলস হলো, তার জন্য কি কন্ডিশনসটা হলো সেটা আমি চেক করলাম। সেকেন্ড ক্ষেত্রে এটা যেহেতু এক্সিকিউট করলো না, ইফ এর কন্ডিশনস ট্রু হলো, তাহলে এই স্টেটমেন্টটা এক্সিকিউট করলো। সেকেন্ড ক্ষেত্রে আমি থার্ড কেসে দিতে পারি x ইকুয়ালস টু 3, y ইকুয়ালস টু 4, তার মানে while লুপটা এক্সিকিউট করলো, ট্রু হলো, ইফ এর কন্ডিশন স্যাটিসফাই করলো না, তখন এলস এ গিয়ে এই পার্টটা। তার মানে প্রত্যেকটা স্টেটমেন্টই আমি এক্সিকিউট করে দেখাতে পারছি এই কটা টেস্ট কেস যদি নিই, রাইট? এবং যদি এই সিম্পল জিনিসটা একই জিনিস এই একই প্রোগ্রামের জন্য আমি যদি ব্রাঞ্চ কভারেজ ইউজ করি, তাহলে ব্রাঞ্চ কভারেজ মানে কি? ব্রাঞ্চ কভারেজ মানে হচ্ছে কি কি নিতে হবে আমাকে, টেস্ট কেসটা আমাকে কি নিতে হবে, আমি কি বলছি ব্রাঞ্চ কভারেজ, তাহলে এই যে ব্রাঞ্চ আছে এই ব্রাঞ্চটাকে ট্রু বা ফলস করে আমায় দেখতে হবে। ব্রাঞ্চেস যেগুলো আছে এই ব্রাঞ্চেস বা এই ব্রাঞ্চেস ফাইল, তার মানে আমি x ইকুয়ালস টু 3 যদি y ইকুয়ালস টু 3 নিই, তার মানে আমার কন্ডিশনসটা ফলস হলো, রাইট? 3 is not equals to 3, তার মানে ফলস হলো। অথবা যদি আমি x equals to 3, y equals to 2 নিই, এই কন্ডিশনসটাও নিতে পারি। আবার ওই কন্ডিশনে যদি 3 is greater than 2, এই কন্ডিশনটাও ট্রু হচ্ছে। আবার যদি x equals to 4, y equals to 3 নিই, তাহলে এই ব্রাঞ্চটাও হচ্ছে। আবার x equals to 3, y equals to 4, তার মানে প্রত্যেকটা ব্রাঞ্চকে, মানে এটা ট্রু, আমার চারটে কন্ডিশন কেন,
একটা হচ্ছে while লুপের ট্রু, ইফটা ট্রু, whileটা ট্রু, ইফটা ফলস, এটা ফলস, এটা ট্রু, এটাও ফলস, এটাও ফলস। তার মানে এইরকম আমাকে চারটে সেট ডিজাইন করতে হচ্ছে। তার মানে তুমি দেখো এই দুটো টেস্ট কেসকে যদি দেখো তাহলে দেখতে পারবে that the branch coverage testing is strongest testing than the statement coverage testing, right? But because ব্রাঞ্চ কভারেজ টেস্টিং এ যে ডেটা সেট গুলো টেস্ট কেস গুলো আছে সেগুলো অলরেডি স্টেটমেন্ট কভারেজে আছে, তাছাড়া ব্রাঞ্চ কভারেজে কিছু এক্সট্রা জিনিসও আছে। তার মানে এখান থেকে কিন্তু আমি এটাও ডিডিউস করে বলতে পারি দ্যাট ব্রাঞ্চ কভারেজ you can say coverage based testing, that is a stronger testing then you can say statement coverage based testing, statement coverage based testing, সেটা এক্ষেত্রে আমি কিন্তু এই জিনিসটা বলতে পারি। তাছাড়া এমনি নর্মাল ওয়েতেও তুমি প্রুভ করে জিনিসটা দেখাতে পারো, দ্যাট ইজ নট এন ইস্যু। সো দিস ইজ দ্য স্টেটমেন্ট কভারেজ অ্যান্ড আমরা দেখলাম ব্রাঞ্চ কভারেজ। আরেকটা কি ছিল যেটাকে আমরা বলছিলাম যে কন্ডিশন কভারেজ, কন্ডিশন কভারেজ। তাহলে কন্ডিশন কভারেজ মানে কি, টেস্ট কেসেস আর ডিজাইন টু মেক ইচ কম্পোনেন্ট অফ এ কম্পোজিট কন্ডিশনাল এক্সপ্রেশন টু অ্যাজিউম টু বি বোথ ট্রু অ্যান্ড অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ ফলস, মানে কন্ডিশনস গুলোকে ট্রু আর ফলস এর রেসপেক্টে আমাকে করতে হচ্ছে। সো এখানে আমরা বলতে পারি ইন দ্য you can say condition coverage based testing, coverage based testing test cases are, you can say, designed to make each component of a composite conditional expression, composite conditional expression to assume both true and false values। তার মানে কন্ডিশন কভারেজে আমরা দেখছি যে টেস্ট কেসগুলো ডিজাইন করছি টু মেক ইচ কম্পোনেন্ট অফ এ কম্পোজিট কন্ডিশনাল এক্সপ্রেশন টু অ্যাজিউম বোথ ট্রু অর ফলস ভ্যালু। এবং অফকোর্স ব্রাঞ্চ টেস্টিংটা দ্যাট উড বি মোর সিম্পলিফাইড কন্ডিশন টেস্টিং স্ট্র্যাটেজি। তুমি বলতে পারো যে ব্রাঞ্চটাও তো কন্ডিশন টেস্ট করছো, সেই ব্রাঞ্চ টেস্টিং এটা বলতে পারো একটা simplified condition testing strategy where the compound conditions you can say appearing in the different branch statement. So একটা যদি কম্পোজিট কন্ডিশনাল এক্সপ্রেশন থাকে ইন কম্পোনেন্ট, তার মানে অনেকগুলো টেস্ট কেস টু দি পাওয়ার এনখানা টেস্ট কেস রিকোয়ার্ড হবে কভার এটা করার জন্য। সো দ্যাট ইজ দ্য ডিফারেন্স থিং। সো কন্ডিশন কভারেজ এটা বলতে পারো ব্রাঞ্চ কভারেজ যেটা করেছে সেটা সিম্পলিফাইড ভার্সন অফ কন্ডিশন কভারেজ। নাও দেয়ার ইজ অ্যানাদার টেস্টিং যেটা তোমরা আগেও করেছো, যেটাকে বলা হয় পাথ কভারেজ। মানে আমি পাথটাকে দেখবো, দ্যাট মিনস that would require designing test cases such that all linearly independent paths in the program are executed at least once। সেটা কিন্তু আমরা অলরেডি করে ফেলেছি, কারণ ওই যে যখন সাইক্লোমেট্রিক কমপ্লেক্সিটি তুমি পাঠ করেছিলে তখন কিন্তু এই পাথ কভারেজটা করেছিলে। পাথ কভারেজটা আমরা কি বলি, পাথ কভারেজ দ্যাট বেসড টেস্টিং স্ট্র্যাটেজি that requires, you can say that requires designing, you can say test cases such that all linearly independent
all linearly independent path, or আমরা সাইক্লোমেট্রিক কমপ্লেক্সিটির সময় বলেছিলাম all basis paths, all basis path in the program, you can say, are executed at least once, at least once. এবং আমরা বলেছিলাম ইন্ডিপেন্ডেন্টলি যেটা লিনিয়ারলি ইন্ডিপেন্ডেন্ট পাথ দ্যাট ক্যান বি ডিফাইন্ড ইন টার্মস অফ কন্ট্রোল ফ্লো গ্রাফ, যেটা আমরা ডিজাইন করেছিলাম যে একটা linearly independent path that can be defined in terms of the control flow graph, that is called, you can say, control flow graph or CFG, right? সো এটা আমরা দেখেছিলাম, তোমরা দেখেছো যে কন্ট্রোল ফ্লো গ্রাফস যেটা ডেসক্রাইব করে একটা সিকোয়েন্স in which different instruction of a program get executed. This is nothing but that. That means you can say a control flow graph that actually, you know, that describes the sequence. বলছি Describes. কন্ট্রোল ফ্লো গ্রাফ সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং এ আছে? Yes, আমরা করেছিলাম না? স্যার কন্ট্রোল ফ্লো গ্রাফের ক্ষেত্রে মানে হুম। ওই লিডার গুলো ডিসাইড করতে হবে না, মানে কোনটা কি লিডার? না, এখানে ওই রকম লিডার ডিরাইভ করার দরকার নেই। এটা একটা ডিরেক্টেড গ্রাফ, ওই যে নাম্বার অফ নোডস এন্ড নাম্বার অফ এজেস থাকবে। এখানে তোমার কন্ট্রোল ফ্লো গ্রাফ মানে ওই যে যেটা তোমাদের সাইক্লোমেট্রিক কমপ্লেক্সিটি দিয়ে যেটা ম্যাক হবে, ওইটাই আমাদের বার করতে হয়, আর কিছু না এখানে। মানে নাম্বার অফ লিনিয়ারলি ইন্ডিপেন্ডেন্ট পাথ বার করার যে প্রসিডিওর, এবং সেখান দিয়ে ওই সাইক্লোমেট্রিক কমপ্লেক্সিটিটা বার করা হয়, আর কিছু না। এখানে কিন্তু লিডার ফিডার ওইগুলো ডিসাইড করার দরকার হচ্ছে না, আচ্ছা আমি স্যার। দেখাচ্ছি। সো এখানে সিএফজি যেটা বলছে সেটা ডেসক্রাইব করছে জাস্ট এ সিকোয়েন্স ইন হুইচ you can say different instructions, in which you can say different instructions of a program, different instruction of a program that get executed. What does it mean? তার মানে আমাকে যদি কন্ট্রোল ফ্লো গ্রাফ জানতে হবে, ধরো একটা সিকোয়েন্স নর্মাল, এখানে খুব একটা ঝামেলা, ধরো একটা সিকোয়েন্স আছে a equals to 5 and b equals to a star 2 minus 1. তো সিম্পলি আমাদের কিন্তু কন্ট্রোল ফ্লো গ্রাফটা মানে 1 এক্সিকিউটেড হবে, তারপরে 2 এক্সিকিউটেড হবে। এটা যে সিকোয়েন্স, যদি তুমি সিলেকশন বলো, সিলেকশনের ক্ষেত্রে ধরো ইফ আমরা বলছি a greater than b, then c equals to 3, else c equals to 5, অথবা c equals to c star c. সো এখানে আমার কন্ট্রোল ফ্লো গ্রাফটা আমরা যদি ডিজাইন করি, দ্যাট সিম্পল, মানে 1 এক্সিকিউট করলো, আইদার 2 করতে পারে অথবা 3 করতে পারে, অ্যান্ড দেন 4 এক্সিকিউশন হবেই। দ্যাট ইজ আ সিম্পল থিং। যদি তুমি ইটারেশনের রেসপেক্টে বলো, দ্যাট মিনস আমরা while যদি a greater than b হয়, তাহলে b equals to b minus 1, b equals to b star a, and c equals to a plus b. And that means আমার 1 number statement executed হলো, 2 executed হলো, 3 executed হলো, এবং আমরা কি করতে পারি, এই 3 তে কন্ডিশনটা যদি স্যাটিসফাই, যতক্ষণ না ডিসস্যাটিসফাই হবে ততক্ষণ রান করব। আদারওয়াইজ কন্ডিশনটা যদি ডিসস্যাটিসফাইড হয় প্রথমেই, তাহলে আমি একদম 4 নম্বর স্টেটমেন্টটা এক্সিকিউট করব। সো দিস ইজ দ্য নাথিং বাট দ্য ইটারেশনস, রাইট? সো আমাদের এইরকম কন্ট্রোল ফ্লো গ্রাফটা ডিজাইন করা যায়। মানে কন্ট্রোল ফ্লো গ্রাফটা কিছুই না, একটা ডিরেক্টেড গ্রাফ যেটা কনসিস্ট করছে সেট অফ নোডস এবং এজেস, আর কিছুই না। যেমন তোমাদের যদি এরকম একটা জাস্ট জিসিডি ধরো, তার কন্ট্রোল ফ্লো গ্রাফও তোমরা ধরো এই যে জিসিডিটা লিখেছিলাম, কম্পিউট ধরো জিসিডি ইন্টিজার এক্স ইন্টিজার ওয়াই, আমরা লিখছি ধরো while
x is not equals to y, and then আমি লিখছি if x is greater than y, then x equals to x minus y, else y equals to y minus x, that is, you can say, return x. This is the, তার মানে এখানে স্টেটমেন্ট 1 এক্সিকিউট করলো যতক্ষণ না কন্ডিশন, তার মানে স্টেটমেন্ট 2 তে আসবে। এবার টু স্টেটমেন্ট মানে ইফ এর কন্ডিশনটা আইদার ট্রু হতে পারে, বা ট্রু হলে এটা, আর যদি ফলস হয় তাহলে এটা এক্সিকিউট করবে। দেন 5 নাম্বারটা দিয়ে ক্লোজ হলো, এবং এইটা ইটারেটিভ ওয়েতে চলবে। তার মানে এটা ইটারেটিভ ওয়েতে চললো। আদারওয়াইজ যদি প্রথমেই হোয়াইল কন্ডিশনটা ফলস হয়ে যায়, তাহলে ও কি করবে, রিটার্ন করে দেবে। দ্যাট ইজ দ্য কেস। তার মানে আমরা এইভাবে কন্ট্রোল ফ্লো ডিজাইন করতে পারি, এবং এখান থেকেই আমি আর যাচ্ছি না, কারণ এটা তোমরা পড়েছো, যেটা হচ্ছে, যেটা ম্যাক্রোবে কমপ্লেক্সিটি, সাইক্লোমেট্রিক কমপ্লেক্সিটি, সাইক্লোমেট্রিক কমপ্লেক্সিটি, যে ফর্মুলাটা তোমরা দিয়ে ডিজাইন করেছো, যে দ্যাট ইজ নাম্বার অফ, বলছি যে যদি গো টু থাকে মানে কন্ট্রোল ফ্লো গ্রাফে, তখন কি আমরা ওই লিডার দিয়ে ডিটারমাইন করব? তখন লিডার দিয়ে ডিটারমাইন করবে, বাট এখানে সেটার দরকার হয় না, বুঝতে পেরেছো? মানে আচ্ছা এখানে আচ্ছা দ্যাট ইজ নট অ্যান ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টর। এখানে যেটা ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টর, সেটা ধরো একটা কন্ট্রোল ফ্লো গ্রাফের নাম্বার অফ ইন্ডিপেন্ডেন্ট পাথ বার করা, এবং সেখান থেকে তোমায় কি করতে হবে, এই ম্যাক্রোবে কমপ্লেক্স সাইকোমেট্রিক কমপ্লেক্সিটি থেকে তোমায় ভ্যালুটা বার করতে হবে। অথবা ওই যে নাম্বার অফ রিজিয়ন আমরা করেছিলাম, নাম্বার অফ বাউন্ডেড এরিয়াস ইন দ্য CFG যদি থাকে, দ্যাট উইল ইনক্রিজ দ্য নাম্বার অফ ডিসিশন স্টেটমেন্টস অ্যান্ড লুপ। মানে এইরকম ভাবে মেথডটাকে ইনকর্পোরেট করা হয়, মানে সাইক্লোমেট্রিক কমপ্লেক্সিটি দিয়ে এই জিনিসটা বার করা হয়। মানে আমার এখানে ওই লিডার চেঞ্জ করা বা ওই করার এইগুলোর কোনো দরকার নেই। মানে সাইক্লোমেট্রিক কমপ্লেক্সিটি হচ্ছে অফ এ প্রোগ্রাম দ্যাট ইজ এ মেজার অফ দ্য সাইকোলজিক্যাল কমপ্লেক্সিটি অর দ্য লেভেল অর দ্য ডিফিকাল্টি ইন আন্ডারস্ট্যান্ডিং দ্য প্রোগ্রাম। কতটা একটা প্রোগ্রাম আন্ডারস্ট্যান্ডিং করতে ডিফিকাল্টি হচ্ছে, সেইগুলোকে ডিটারমাইন করার জন্য আমরা সাইক্লোমেট্রিক কমপ্লেক্সিটিটাকে ইউজ করি, আর কিছুই এর পেছনে কারণ নেই, রাইট? সো এই ব্যাপারটা হচ্ছে আমাদের এইরকম। আশা করি ব্যাপারটা অন্তত টেস্টিং এর এই বেসিক জিনিসটা হয়তো তোমরা বুঝতে পেরেছো। দ্য থিং যেটা আমাদের